Stellen Sie sich vor, ein dreistöckiges Penthouse, hoch über Manhattan schwebend, jede Oberfläche erstrahlt in 24 Karatagem Gold, Kristallkronleuchter Licht auf Marmor aus denselben italienischen Steinbrüchen, die auch Versailles belieferten, ein privater Aufzug fahrt durch Stockwerk, deren Nummerierung hohen Suggerier, die das Gebäude in Wirklichkeit nie erreicht. Und im Zentrum all dessen ein Mann, der das bescheidene Apartment-Imperium seines Vaters in den Außenbezirken in ein Global Markt verwandelt, die für Reichtum selbst steht. Doch die Geschichte, die dies goldenen Wanda flüstern, ist weitaus komplexer, als die glitzernd Fassade vermuten lässt. Denn hinter jeder polierten Oberfläche, unter jedem Marmorboden, in jeder Immobilie, die diesen berühmten Namen in Messingbuchstaben trägt, verbirgt sich ein Geschichte von Urgies, der so alles versucht, das Regeln baut, Gemeinschaften vertrieb, Arbeiterausbeutet und Luxus als Waffe einsetzt, als Schild und Schwert zugleich. Und wenn sie genau hinhören, was in diesen prunkvollen Atrien und Ballsälen weiterhalt, wenn sie die Spuren der Bewertungen verfolgen, die wie Ebbe und Flood im Rhythmus eines unsichtbaren Mond stiegen und fielen, wenn sie den unsichtbaren Händen folgen, die dies Denkmäler des Überflusses errichteten, dann beginnen sie zu verstehen. Man muss verstehen, dass das Trump-Immobilienimperium nicht bloß eine Ansammlung von Gebäuden ist, sondern ein Spiegelbild von Amerikas ambivalentem Verhältnis zu Reichtum, Macht, Streben und dem Preis, den wir für die Illusion von Groß zu zahlen bereit sind. Es beginnt nicht mit Donald, sondern mit Fred, einem Immobilienentwickler aus Brooklyn und Queens, der etwas Grundlegendes über das Amerika der Nachkriegszeit verstand, das Heinkren Veteranen Wohnraum brauchten, das staatliche Subventionen in Privatsfirmen umgewandelt werden konnten, das Ansehen durch Quantität und nicht durch Prunk erlangt wird. Baut ein Imperium von Mittelklasswohnungen auf, 27,000 Einheiten in den äußeren Stadtbezirken, Immobilien mit Adressen, die niemanden begeistern würden, aber deren Mieten pünktlich eintreffen. Seinem zweiten Sohn, dem Geisigen, der schon immer nach Manhattan wollte, lehrt dass es bei Immobilien Hebelwirkung ging, darum mit fremdem Geld zu arbeiten, die richtigen Kontakt zu Politikern und Bankern zu knüpfen und zu verstehen, das Gebäude vermögenswert wären, die man monetarisieren konnte, und kein Häuser, die man hegt und pflegt. 1968 holt Fred seinen 22-jährigen Sohn Donald hauptberuflich ins Familienunternehmen und beobachtet, wie der junge Mann in der unglamourösen Natur der Wohnungsverwaltung, den Repertoireaufträgen und Meider bestwurden litt. Der junge wollt Glanz und Glamour, nicht die Hartarbeit, wollt seinen Namen auf Gebäuden sehen, die etwas bedeuten. Statt Straßnecken blickt auf Skylines, und 1971 hat Donald faktisch die Kontrolle übernommen, indem den Firmensitz von Brooklyn nach Manhattan verlegt, ein symbolischer Umzug, der seine Absicht verkündet, die Welt seines Vaters mit ihren praktischen Mittelklasswohnungen hinter sich zu lassen und sich etwas weitaus Berufszentrum zu zuwenden. Luxusimmobilien als persönlich Mark, als Monument, als Bestätigung. Die Transformation begann mit dem Commodore Hotel, einem heruntergekommenen, 40 alten Gebäude neben dem Grand Central Terminal. Der damals 29-jährige Donald Trump übersucht die Stadt, ihm bei Spielos Steuerleichterungen zu gewähren. Argumentiert, die Umwandlung des Symbols de Verfalls New Yorks in den 1970er Jahren in das Grand Hyatt wird die Renaissance der Stadt einladen. Und hat mit seiner Symbolik recht, auch wenn die $360 Millionen in Steuerleichterungen über 40 Jahre die Stadt weit mehr kosten würden als sie nutzen daraus sog. Doch das Grand Hyatt eröffnet 1980 mit seiner spiegelnden Glasfassade und wird zum Vorbild für alles, was folgt. Öffentlich Anreise nutzen, privaten Reichtum aufzubauen, Beziehungen zu Politikern und Finanzinstitutionen pflegen, die besten Architekten und Designer engagieren, unerbittlich Marketing betreiben und vor allem sicherstellen, dass jeder wusste, wessen Vision dies Transformation ermöglicht hat. Doch das Grand Hyatt war lediglich der Prolog zu dem, was Trumps bedeutendst Werk und 36 Jahre lang sein persönlicher Wohnsitz wurden sollt,
der Trump-Tower. Als Donald 1979 das Bonwit-Tellergebäude in der 5th Avenue 721 für $1 Million erwarb, kauft mehr als nur Immobilien, erwarb sich ein Stück Mythos von Manhattans exklusivster Einkaufsstraße, dem Ort, an dem Tiffany's als Tempel de Luxus stand, stellt sich ein Gebäude vor, das sein Aufstrebend Mark verkörpern sollt. Einen chemisch genutzten Turm aus Messing, Glas rosa Marmor, der Luxusgeschichte, Büroraum Eigentumswohnungen beherbergen sollt, in denen die Reichen der Welt Hochpreis für das Privileg einer Trump-Adresse sollen werden. Doch der Bau der Trump-Tower sollt Muster offenbaren, die sein gesamtes Immobilienimperium prägen werden, die Zerstörung historisch bedeutender Art Deco-Skulpturen von der Bonwit-Tellerfassade, die dem Metropolitan Museum of Art zu stiften versprochen hat, wobei später behauptet, Rettung hat zu viel gekostet den Bau verzögert. Als Architekter Historiker den Verlust unersetzlicher Kalksteinreliefs aus den 1920er Jahren beklagten, weist Trump ihr Bedenken als elitäres Gejammer zurück. Die Beschäftigung von etwa 200 polnischen Arbeitern ohne gültig Papier für den Abriss de alten Gebäudes, Männer, die Wolfstunden im Tag ohne Schutzhelm, Handschuhe oder Masken in einer asbestversuchten Umspannung arbeiteten nur $4 pro Stunde verdienten, waren die Terraflohen das Funfash betrugen, Arbeiter, die später aussagten, dass ihnen mit Abschiebung gedroht wird. Falls sie sich beschwerden, was zu einem Rechtsstreit führt, der sich über Jahr hinzog, bis Trump schließlich über $1 Million alt, ohne jemals ein Fehlverhalten einzugestehen, die Manipulation von Bebungsgesetzen, die ihm ermöglichten, zusätzlich Stockwerk hinzuzufügen, indem öffentlich Flächen versprach, die theoretisch allen neue Kern zugänglich sein sollten, in der Praxis aber oft subtle behindert wurden, indem Banken durch Verkaufstheken ersetzt wurden, bis die Staaten schließlich Jahren später mit einer Geldstrafe belegt zur Einhaltung der Vorschriften zwang, am bezeichnendsten ist die Übertreibung der Stockwerkzahlen selbst, indem behauptet wird, das Gebäude have 68 Stockwerk, obwohl es tatsächlich nur 58 hat, ein Täuschung, die Trumps Lebenslanges Muster kreativer Buchführung Bewertungsmanipulation einleitet, denn wenn man Käufer von Luxuswohnungen davon überzeugen konnte, dass sie im 66 Stock wohnten, obwohl sie in Wirklichkeit im 56 Letten, was konnte man den Leuten denn noch alles einreden? Der Term wurde 1983 etappenweise eröffnet. Trump seine erste Frau Ivana besagen ein dreistöckiges Penthouse, das die drei obersten Etagen einem. Donald Trumps ästhetische Vision sein psychologisches Verhältnis zu Reichtum verstehen wollt, fand in dieser Wohnung den Schlüssel, entworfen von Angelo Dongia in einem Stil, der in Versailles unter Ludwig XIV. Erinnert, war jede sichtbare Oberfläche mit Marmor, Gold oder Spiegeln versiert. Die Decken waren mit put 10 klassischen Szenen bemalt, Kristallkronleuchter Hingen wie Jefferin Wasserfall herab, selbst Turgriff Wasserhahn waren mit 24 Karatigem Gold überzogen. Die Wirkung war gleichzeitig atemberaubend überwältigend, opulent bedrückend, schon protzig. Reichtum diente als Rüstung, Luxus als Bestätigung, Geschmack als Eroberung. Vor allem war es ein permanenter Ausstellungsraum, den Trump für regelmäßig Journalisten durch die Wohnung erlaubt Kameras, diesen privaten Bereich zu dokumentieren. Wusste, dass der Wort seiner Mark davon abhing, dass die Menschen diesen Exzess sehen, in beneideten den Extretten. Die Wohnung war nicht wirklich im privaten Rahmen handelt es sich eine andere Form de Marketings, ein Bühne, auf der die Figur de Milliardärs Donald Trump vor einem Publikum auftreten konnte, das in gleichermaßen Verspätet bewundert. In den 1980er Jahren expandiert Trump mit dem Selbstvertrauen eines Manns, der seinen eigenen Pressemitteilungen glaubt. Kauft das Footballteam der New Jersey Generals, eröffnet die Casinos Trump Plaza Trump Castle in Atlantic City, warb ein Yacht, ein Fluggesellschaft weiter Gebäude in Manhattan. Jeds dieser Projekt trug seinen Namen in leuchtenden Lettern,
die im Licht glänzten und seine Präsenz verkündeten. Wurde zu einer festen Groß in den Boulevardzeitungen. Seine Immobiliengeschaft wurden ebenso ausführlich behandelt wie sein Liebesleben, und seine Äußerungen zu jedem Thema galten als berichtenswert, allein weil sie von Trump stammten. Schuf etwas Wertvolles als Gebäude, ein Mark, die Erfolg, Luxus und Gewinnen suggeriert. Und entschiedend, tat dies größtenteils mit gelehenem Geld. Nutzt Immobilien als Sicherheit, and Immobilien zu finanzieren, und verwendet hochversenslich Junkbonds, den Casanova zu finanzieren. Sein Prinzip, der Bank $1 Million schuldet, hat ein Problem, $100 von Millionen schuldet, der hat ein Problem. Ein Zeit lang schien dieser Ansatz durch die Ergebnis bestätigt zu werden. Der Trump-Tower war tatsächlich mit wohlhabenden Bewohnern gefühlt, die Casinos liefen anfangs gut, und die Medien feierten in als Vorbild. Exzess der 1980er Jahre, aber das Fundament war auf Sand gebaut, der sich irgendwann unter seinen goldenen Termen verschoben wird. Die erste Großkreisereignis sich Anfang der 1990er Jahre, als Trumps Casino-Imperium unter der Schuldenlast zusammenbrach. Das Taj Mahal Casino, das als Aktes Weltwunder, beworben hat, meldeten ein Jahr nach seiner Eröffnung 1990 Insolvenzen. Konnte die $675 Millionen in Ramschanleihen mit 14% Zinsen, die Trump für den Bau aufgenommen hat, nicht bedienen. Weitere Insolvenzen folgten, Trump Plaza, Trump Castle, Schließlich meldeten zwischen 1991 und 2009 6 Trump-Unternehmen Insolvenz nach Chapter 11 an. Obwohl Trump selbst nie Privatinsolvenz anmeldet, offenbarten dies Firmeninsolvenzen die Diskrepanz zwischen dem von ihm projizierten Image und der Realität seines Finanzmanagements. Denn jede Insolvenz bedeutet, dass Bauunternehmer und Kleinbetrieb, die in Trump-Immobilien gearbeitet hatten, nur einen Bruchteil ihrer Rechnungen erhielten. Allein beim Taj Mahal blieben 253 Bauunternehmer teilweise oder vollständig unbeselt, Schreiner, Kronleuchterlieferanten, Klempner, Elektriker, Menschen, deren Unternehmen teilweise scheiterten, weil Trumps Unternehmen seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen konnte. Wenn Trump mit diesem Muster konfrontiert wird, suchte nur mit den Achseln und sagt, dass sie eben das Geschaft, die Anwendung der Insolvenzrecht sei klug gewesen, und jeder, der ihn dafür kritisiert, have einfach nicht verstanden, wie das Spiel gespielt wird. Vielleicht hat ja recht, dass das Spiel verstand, aber sein Verständnis beruht darauf, dass Auftragnehmer und Arbeiter als entbehrlich Teil betrachtet, anstatt als Menschen, deren Lebensgrundlage verschwand, als Trump sein Schulden umstrukturiert. Doch selbst als sein Casino-Imperium in den 1990er Jahren zusammenbrach und sein Name mit Bankrott und Misserfolg in Verbindung gebracht wird, verstand Trump etwas entscheidends, wenn ihm das Kapital für den Bau von Immobilien fehlt, konnte seinen Namen an der Bauträger lizenzieren und Gebühren für die Nutzung ihrer Gebäude mit seiner Mark verlangen. Dieser Wandel vom Bauträger zum Lizenzgeber erwies sich letztendlich als profitabler und weniger riskant als der eigentliche Bau. Denn wenn ein unter der Mark Trump firmierens Objekt scheitert, konnte Trump behaupten, have lediglich die Namenslizenz erworben und trägt keine Verantwortung für die Probleme des Projekts. Erhielt Zahlungen für die Nutzung seiner Mark, ohne das Risiko von Bau oder Betrieb zu tragen. Dieses Geschäftsmodell seit, dass Trump seinen Namen erfolgreich in ein verwandelt hat, ein Wort, das angeblich Luxus und Erfolg symbolisiert, unabhängig von der zugrunde Realität. Man konnte den Namen Trump in ein Gebäude, ein Steak, ein Universität, ein Wasserflash, ein Herrenmodeln bringen und einen Premiumpreis verlangen, einfach weil die Konsumenten darauf trainiert waren, dieses Fünfbuchstabige Wort mit erstrebenswertem Luxus zu assoziieren. Die Immobilien selbst wurden zur Nebensache, und die Mark konnte Misserfolg überstehen, die einen konventionellen Immobilienentwickler ruiniert hatten.
Es existiert eher in der Sphäre der Wahrnehmung als in der Realität. Doch Trump sehnt sich weiterhin nach der Bestätigung seines Besitzes, nach der psychologischen Befriedigung durch Immobilien, die tatsächlich ihm gehorten und nicht nur seinen Namen im Rahmen von Leistungsverträgen trugen. Dies trieb mehrere wichtige Akquisitionen, die nächste Phase seines Immobilienimperiums prägen sollten. Den Anfang mit Mar-a-Lago im Jahr 1985, die 126 Zimmer Villa mit einer Fläche von 5.810 Quadratmetern auf einem 6,9 Hektar großen Grundstück im Wasser in Palm Beach. Erbaut wurde sie zwischen 1924 und 1927 von Marjorie Merriweather Post, der Urban de Post-Serials Imperiums und damals reichsten Frau Amerikas. Sie hat $7 Millionen AUS den 1920 Jahren, gut umgerechnet über $120 Millionen, investiert, einen spanisch-mediterranen Palast zu schaffen, der sich vom Atlantik bis zur Lake Worth Lagoon erstreckt und mit importierten Donatello-Skulpturen, flammischen Wandteppichen aus dem 16. Jahrhundert, vergoldeten Armaturen und 36.000 historischen spanischen Fliesen ausgestattet war. Das Anwesen, bestehend aus einem kubanischen Palast und einem 23 Meter hohen Turm mit Gastezimmern, diente Post als Winterresidenz. Dort veranstaltet sie bis zu ihrem Tod 1973 aufwendige Partys, Kostümball und gesellschaftliche Zusammenkunft. Anschließend vermacht sie es der Bundesregierung in der Hoffnung, es wird als Winterresidenz dienen. Die Regierung stellt jedoch schnell fest, dass die Instandhaltung von Mar-a-Lago unerschwinglich war und allen $1 Million pro Jahr verschlang. Sicherheitsbedenken machten es zudem als Präsidentenresidenz unpraktisch. Daher wurde das Anwesen 1980 in die Post Foundation zurückgegeben und für $20 Millionen zum Verkauf angeboten. Mehrere potenzielle Käufer besichtigten das Anwesen, schreckten aber vor den hohen Instandhaltungskosten und der Schwierigkeit zurück, ein rentable Nutzung zu finden. Tatsächlich war der Abriss des Anwesens bereits genehmigt, als Trump aktiv wurde. Kauft zunächst das Strandgrundstück zwischen Mar-a-Lago und dem Meer für $2 Millionen und droht mit dem Bau eines Hauses, das den Meerblick des Anwesens versperren wird, ein typisch Verhandlungstaktik Trumps, die seit, dass die Lektionen seines Vaters in Sachen Verhandlungsmacht gelernt hat. Dies Drohung ließ an ihr potenziell Käufer verschwinden, Trump erwarb Mar-a-Lago selbst für nur $7 Millionen, weniger als die Hälfte geforderten Preises, ein Geschaft, das Trumps Verhandlungsgeschick unter Beweis stellt, gleichzeitig aber seine Bereitschaft offenbart, Hartmethoden anzuwenden, die den Wert für andere zerstörten, sich selbst einen Vorteil zu verschaffen. Anfangs nutzt Trump Mar-a-Lago als Privatresidenz und Winterdamisel. Mit der 1990 Jahr, als aufgrund der Casino-Pleite erniet unter finanziellen Druck geriet, schlug vor, das Anwesen in kleiner Luxusimmobilien aufzuteilen. Diese Idee entsetzt die Einwohner von Palm Beach und Word. Vom Stadtrat abgelehnt. Daraufhin schwenkt Trump erniet und wandelt Mar-a-Lago 1995 in einen privaten Club Die Aufnahmegebühren begannen bei $100.000 und stiegen schließlich auf $200.000, zuzüglich eines jährlichen Mitgliedsbeitrags von $14.000. So schuf ein Gesellschaftsmodell, das die Immobilie von einer finanziellen Belastung in eine Einnahmequelle verwandelt. Trump behielt einen privaten Wohnflügel für sich und seine Familie, während den Rest der Anwesensmitgliedern aufniet, die für den Zugang zu diesem Luxus der alten Geldeleit bezahlten. Dies Konstellation barg ein kostliche Ironie, denn Mar-a-Lago war von Post als Ausdruck der authentischen Geschmacks der alten Gelds erbaut wordens, mit sorgfältig kuratierter Kunst und Antiquitäten, die über Jahrzehnte gesammelt wordens waren. Nun aber wird es zu einem. Es funktioniert wie ein Club, in dem Mitglieder der neuen Gelds Trump für die Illusion bezahlten, dieser etablierten Welt anzuhören, Mitgliedschaft als Wehr, Geschichte als Theater, Tradition als Themenpark.
Trump selbst wird zum großen Nutznießer dieser Transformation, ALS 2017 President wird Mar-a-Lago ALS sein winterweißes Haus nutzt, Regierungsgesellschaft in vollem Blickfeld der zahlenden Clubmitglieder abwickelt, ausländische Staatschefs in den Goldausgestatten Rahmen der Anweisungsempfang so eine Situation schuf. In der wohlhabend Einzelpersonen Trumps Privatunternehmen für die Nahe zum Präsidenten der Vereinigten Staaten beseln konnten. ALS-Kritiker auf die offensichtlichen Interessenkonflikt hinweisen, weist Trump ihr Bedenken mit der gleichen Logik zurück, die schon immer eingewandt hat, Gewinner verstehen, das persönliches Interesse öffentliche Verantwortung nicht im Widerspruch zueinander stehen, sondern im Grand dasselbe sind, denn was gut für Trump ist gut für Amerika, so lautet seine Logik. Währenddessen erwarb Trump in New York weiterhin Immobilien, die für sein Imperium seine Identität von entscheidender Bedeutung werden sollten. Am wichtigsten war der Kauf eines 86 Hektar großen Anwesens in Bedford, New York, im Jahr 1995 für $7,5 Millionen. Das Herrenhaus 7 Springs aus dem Gilded Age war 1919 von Eugene Meyer, dem Finanzier, der später die Washington Post kauft, erbaut wardens. Das Anwesen umfasst ein 4.400 Quadratmeter großes Herrenhaus mit 60 Zimmern 15 Schlafzimmern, 3 Swimmingpools, Remazen ein Spektakulärs, von Niederschutzgebieten Gebiens Gelände. Trump plant ursprünglich, das Anwesen als Golfplatz oder Wohnanlage zu entwickeln. Als dies planjätig scheiterten, verfolgt einen anderen Ansatz. Ließ 64 Hektar de Grundstücks unter Niederschutz stellen, wodurch jeglich Bebauung verhindert wird. Im Gegenzug erhielt 2015 einen Steuerabzug von $21,1 Millionen. Dieser Abzug sollte später im Zentrum von Untersuchungen stehen, ob Trump sein Immobilien für Steuervorteil überbewertet gleichzeitig für Steuerzweck unterbewertet hat, die Niederschutzdienstbarkeit auf, basiert. Eingetagten beziffert den Wert der gesamten Anwesen 7 Springs auf $56,5 Millionen, ein Summe, die für ein Anwesen, das Trump für $7,5 Millionen erworben nie nennenswert bebaut hat, bemerkenswert hoch erschien. Dies muster strategischer Bewertung, bei dem Immobilienwert für Kreditentrag Finanzbericht aufgebläht für Steuerzweck hingegen reduziert werden, führt schließlich zu einem Zivilverfahren wegen Betrugs in New York. Dies enthält, wie systematisch Trump die Immobilienbewertungen seines gesamten Portfolios manipuliert. So behauptet in den Finanzberichten, Mar-a-Lago sei $739 Millionen wert, obwohl der tatsächliche Wert, unter Berücksichtigung der Nutzungsbeschränkungen, die Nutzung auf einen privaten Club beschränkten, daher bei $75 Millionen lag, ein Versenfaktion. Oder ergaben, sein Triplex im Trump-Tower have ein Flash von 30.000. Quadratfus, obwohl es tatsächlich 11.000 Quadratfus umfasst, ein Verdreifachung der Groß, den Wert zu verdreifachen. Oder nutzt die Namen von Golfplätzen, die tatsächlich Schwierigkeiten hatten, Immobilienwert anzugeben, die in keinem Verhältnis zur Marktrealität standen. Dies Manipulationen waren kein bloßen Rundungsfehler oder ehrlicher Tumor, sondern systematisch Täuschungen, die es Trump ermöglichten, bessere Kreditkonditionen zu erhalten, Besichungen zu Banken aufrechtzuerhalten ein Bild von Reichtum zu projisieren, das, Überstieg sein tatsächliches Nettovermögen. als schließlich im Februar 2024 zur Rechenschaft gezogen wird, befand in ein Richter de Betrugs für schuldig verhängt ein Urteil über $355 Millionen, ein Summe, die einen normalen Betrager ruiniert hat, die Trump aber möglicherweise durch die Liquidation einiger Immobilien den Erhalt anderer begleichen konnte, da das Immobilienimperium so groß, so geografisch so vielfältig so konzeptionell flexibel geworden war, dass es selbst dies hohen finanzieller Strafe verkraften konnte. Die geografische Vielfalt von Trumps Immobilienimperium offenbart ein weiter Dimension seiner Vorgehensweise, ging überall hin, ging Partnerschaften mit jedem ein Vergablizenzen in jedem Betrager, der Zalt. Das Ergebnis war ein Portfolio, das sich von Manhattan bis Las Vegas,
von Chicago bis Toronto, von Miami bis Schottland, von Panama bis zu den Philippinen erstreckt, Golfplatz in Irland und Dubai umfasst, Markenschirm in Indien und Uruguay, ein globals Netzwerk von Immobilien, die seinen Namen trugen und angeblich seinen Standards entsprachen. Aber oft von Partnern gebaut und betrieben wurden, über die Trump nur begrenzten Einfluss hat. Dieser Mangel und Kontrolle führt gelegentlich zu spektakulären Problemen. Der Trump Ocean Club in Panama geriet in Rechtsstreitigkeiten zwischen Trumps Unternehmen und den Eigentümern des Gebäudes, aus denen Trump schließlich aus dem Managementvertrag gedrängt wurde. Trump Soho in Manhattan sah sich klagen von Kaufern gegenüber, die behaupteten, über Verkaufszahlen und Wohnungspreis getauscht worden zu sein, und nach jahrelangen Rechtsstreitigkeiten wurde der Name Trump vollständig vom Gebäude entfernt. Trump Toronto geriet 2017 in Konkurs, der seine Schulden nicht mehr bedienen konnte, und wurde nach der Kündigung des Managementvertrags mit der Trump-Organisation umbenannt. Dies Misserfolg offenbarten, dass Trumps Gesellschaftsmodell, seinen Namen gegen Gebühr zu lizenzieren, generiert zwar kurzfristige Einnahmen, vernachlässigt aber die notwendige Qualitätskontrolle zur Wiederhaltung der Marke. Trump kassiert die Verurteilung für die Namensnutzung, konnte oder wollte aber nicht sicherstellen, dass die Gebäude tatsächlich seinen Standards entsprachen, wie auch immer dies aussahen. So entstand eine Paradox-Situation, einige Gebäude mit dem Namen Trump waren tatsächlich luxuriös und gut geführt, waren andere unterbemangeln, finanziellen Problemen und enttäuschten Kaufern litten. Die Marke verloren Bedeutung, der sie alles möglich bedeuten konnte und von jedem Betrager, der bereit war, die Gebühr zu zahlen, und jede Immobilie anspracht werden konnte. Zwei internationale Objekt wurden in jedek besondere Beachtung, des sagen, wie Trumps Ambitionen mit Umwelt und Gemeinwohlbelangen kollidierten und seine Entwicklungsphilosophie verdeutlichten, die Trump International Golf Links in Aberdeenshire, Schottland, und Trump Turnberry in Ayrshire, Schottland, Beta Golfplatz, die Trump trotz erheblichen Widerstands aus der Bevölkerung erwarb und ausbaut. Der Golfplatz in Aberdeenshire wurde zwischen 2006 und 2012 in einem ökologisch sensiblen Gebiet von besonderem wissenschaftlichem Interesse mit seltenen Sandinenschaften errichtet. Trump hat versprochen, dass das Projekt 6.000 Arbeitsplatz schaffen und der Region Milliarden von den wirtschaftlichen Vorteilen bringen wird. Dies Versprechen erwiesen sich jedoch als maßlos übertrieben. Auf dem Platz arbeiteten weit weniger Menschen als geplant, und die Borbieten verursagten dauerhaft Schaden in den geschützten Sandinen. Dies Schaden waren so schwerwiegend, dass dem Gebiet 2020 der besondere Schutzstatus entsigen wird, da die durch Trumps Bau zerstörten Dünnen nicht mehr existierten, sie zu schützen. Anwohner, die sich gegen das Projekt ausgesprochen hatten, wurden Trumps Einschüchterungstaktiken ausgesetzt. Ein Hausbesitzer, der sich weigert, sein Grundstück in Trump zu verkaufen, wurde jahrelang schikaniert, unter anderem durch Boson, die ihm die Aussicht versperrten. Als Schottland einen Offshore-Windpark genehmigt, der laut Trump die Aussicht von seinem Golfplatz beantragten wird, verklagt die schottische Regierung und zog bis vor den obersten Gerichtshof des Vereinigten Königreichs, wo 2015 schließlich verlor. Die ganze Affäre offenbart Trumps Vorgehensweise. Zur Entwicklung im Kleinen, großspurig Versprechungen machen, Genehmigungen zu sichern, aggressive Taktiken gegen jeden Gegner anwenden. Weltbedenken ignorieren, die eigene Vision zu verwirklichen, und wenn das Projekt die Versprechen nicht einlässt, für das Defizit verantwortlich machen. Untersuchungen ergeben, dass das Clubhouse in Aberdeenshire seit 2019 virsen mal die Grenzwert für Abwasserverschmutzung überschritten hat, ein Bilanz und Umweltverstoßen, die Trumps Umgang mit jeglichen Einschränkungen seiner Ambitionen perfekt symbolisiert. Regeln waren Hindernis, die es zu überwinden galt, statt Richtlinien, denen man folgen sollte. Und wenn die Einhaltung von Regeln ein Projekt virtuert oder erschwert, nun ja, dann waren dies Regeln vielleicht dumm und sollten nicht existieren. Doch wenn wir den Fäden zurückverfolgen, zu den waren ersprungen all dessen,
zu den unsichtbaren Handen versteckten Kosten, die dies goldenen Term erst ermöglichten, Stossen worauf Geschichten, die Trumps Mark sorgfältig verschleiert, die 200 polnischen Arbeiter ohne Papier, die das Bonwit-Tellergebäude brissen, Platz für den Trump-Tower zu schaffen. Ohne Schutzsausrüstung in einer es bestversuchten Umschwung für $4 die Stunde erbieteten mit, bedroht wurden. Innen droht die Abschiebung, falls sie sich beschwerden. Als ihr Ausbildung schließlich zu einer Klasse führt, sollt Trump über $1 Million behauptet dabei, nix von ihrem Aufenthaltsstatus oder ihren Arbeitsbedingungen just zu haben, obwohl dies Arbeiter in aller Öffentlichkeit in seinem Vorsorgeprojekt arbeiteten. Dies Muster wiederholt sich auf verschiedenen Immobilien, undokumentiert Arbeiter wurden auf Trump-Anwesen beschäftigt, von Golfplätzen über Weingüter bis hin zu Mar-a-Lago selbst. Den waren Trump sein politisch Mark auf der Ebene illegaler Einwanderung aufbaut, beschäftigten sein Unternehmen regelmäßig undokumentiert Arbeiter, wenn dies Kosten senkt Gewinn steigert. Die Heuchelei war erschreckend, aber auch aufschlussreich, denn sie seit, dass es Trump in Wahrheit nicht Grenzen, Gesetze oder Prinzipien ging, sondern Wortel, darum, jeds Mittel einzusetzen, Kosten zu senken Einnahmen zu steigern. Wenn das bedeutet, genau die Menschen zu beschäftigen, die politisch Vertefeld, nun, dann war das eben clevers Geschaft. Das Wartungspersonal, die Reinigungskraft, die Gärtner, die Küchenmitarbeiter die Bauarbeiter, die Trump-Immobilien tatsächlich am Laufen hielten, wurden sorgfältig unsichtbar gemacht. Ihr Lohn wurden niedrig gehalten, ihr Arbeitsbedingungen oft unzureichend, ihr Beschwerden ignoriert oder mit Drohungen beantwortet. Denn die Illusion, die Trump-Immobilien verkauften, beruht darauf, die menschliche Arbeit auszublenden, die für ihr Erschaffung Aufrechterhaltung nötig war. Gast in Mar-a-Lago sehen glänzenden Marmor die golden Armaturen, nicht die Reinigungskraft, die dies reinigten. Gast in den Restaurants de Trump-Tower sehen elegante Präsentationen, nicht das Küchenpersonal, das lang Schichten für ein Beschäftigungsgehalt schuftet. Bewohner von Trump-Eigentumswohnungen sehen luxuriöse Annehmlichkeiten, nicht die Hausmeister, die diese Annehmlichkeiten Funktionsfang hielten. Dies Ausblendung war für die Mark unerlässlich, denn die Anerkennung dieser Arbeit hat den Zauber gebrochen, die Erkenntnis erzwungen, dass Luxus kein Magie, sondern menschliche Anstrengung ist, das golden Term nicht durch individuelles Genie entstehen, sondern durch die koordinierte Arbeit tausender Menschen, von denen die meisten ihren Namen auf etwas sehen würden, das sie bauen. Wie steht es das Verhältnis der Gebäude zu ihren Juligen Gemeinschaften, welche Auswirkungen haben dies Hochhäuser auf Stadtviertel die Stadt? Der Trump Tower während die Fifth Avenue Trug maßgeblich dazu bei, Midtown Manhattan als Luxus-Einkaufszentrum zu etablieren. Gleichzeitig fordert jedoch ein umfassender Entwicklung, die Mittelklassbewohner die Kleinunternehmen verdrängt die Viertel in schaffenster der Reichtumsverwandelt, anstatt in Gemeinschaften, in denen verschiedene Wirtschaftsklassen zusammenleben konnten. Sein Casino-Projekt in Atlantic City versprachen ein urban Renaissance, führten aber zu Bankrott die Gebrochenen versprechen die hinterließen die Stadt in einem schlechteren Zustand als vor Trumps Ankunft. Sein Golfplatz in Schottland schädigten Niederschutzgebiet die beschäftigten weit weniger Menschen als Geplant. Sein Hotel in Washington D.C. am Old Post Office Building wurde zu einem Magneten für politisch Günstlinge, die in Trumps Unternehmen Geld ausgeben die gleichzeitig Zugang zum Präsidenten suchten. So entstand ein System der Korruption, in dem Vetternwirtschaft als Gastfreundschaft getarnt war. Insgesamt dienten Trumps Immobilien her der Vermögensabschöpfung als dem Gemeinwohl. Sie nahmen mehr, als sie gaben, versprachen mehr, als sie hielten. Wenn Problem auftreten, war Trumps Borgen stets dasselbe, und ihr beschuldigen, sich als Opfer darstellen, mit klagen drohen zum nächsten Projekt übergehen. Die Umwandlung von Trumps Immobilien von privaten Residenzen zu politischen Machtzentren erreichte ihren Hochpunkt während seiner Präsidentschaft.
Mar-a-Lago Word zum Winterweißen Haus und beherbergt ausländische Staatschefs wie Japans Shinzo Abe und China's Xi Jinping. Der Trump Tower diente als Wahlkampf Zentral und Übergangsbüro, und das Trump International Hotel in Washington, D.C. Word zur bevorzugten Unterkunft republikanischer Politiker und ausländischer Diplomaten, die Wussen, das Ausgeben in Trumps Unternehmen Aufmerksamkeit erregen und belohnt werden konnten. Dies Immobilien waren nicht länger bloß Immobilieninvestitionen, sondern Instrument politischer Macht, Orte, in denen man sich Zugang kaufen und Einfluss kultivieren konnte. Die Grenze zwischen Trumps persönlichen Gesellschaftsinteressen und seinen präsidialen Pflichten verschwamm vollständig. Obwohl Gesetze gegen Interessenkonflikt und die Emoluments-Clause der Verfassung dies Art von Vereinbarung theoretisch untersagten, ignoriert Trump dies Beschränkungen. Beharrt darauf, dass sein Unternehmen von seiner Präsidentschaft getrennt sind, während sie vom Präsidentenpult aus bewarb und Regierungsveranstaltungen in Trump-Immobilien ausrichtet. Sein Anhänger akzeptierten dies vorgehensweise weitgehend, da sie kein Problem darin sahen, dass ein Präsident von seinem Amt profitiert. Trump war bereits reich, also brauchte das Geld wohl nicht, und außerdem spendiert sein Präsidentengeld, ein jährlich Gest von $400,000, die von den Millionen ablenkt, die sein Unternehmen von Luten einnahmen, die Gunst der Präsidenten suchten. Doch das vielleicht aufschlussreichste Objekt in Trumps gesamtem Imperium wird nie gebaut, der geplante Zweite Trump Tower in Manhattans East Side. War noch hoher und luxuriöser als der erste Gusen, ein Projekt, das Trump in den 1990er und erneut in den 2000er Jahren bewarb, aber nie realisiert. Denn der geplante Term offenbart die Grenzen von Trumps tatsächlichen Entwicklungskapazitäten. Konnte zwar Grundstück erwerben, Projekt bewerben und seinen Namen lizenzieren, doch die Finanzierung zu sichern, Genehmigungen einzuholen, den Bau zu koordinieren und ein Projekt abzuschließen, befördert Fähigkeiten und Geduld, die Trump zunehmend fehlten oder nicht mehr zur Verfügung standen. Die Bankenwelt war nach den Casino-Pleiten misstrauisch gegenüber Trump geworden, sein Ruf, Unternehmer nicht zu bezahlen, beschwert die Zusammenstellung zuverlässiger Botteams, und sein Tendenz, zu viel zu versprechen und zu wenig zu halten, führt dazu, dass Partner Trump-Projekten skeptisch begegneten. So blieb der Zweite Trump Tower ein Skiz auf dem Papier, ein Fantasie, dies war beworben, aber nie verwirklicht wird. Und in gewisser Weise ist dieser nicht gebaut Term das perfektes Trump-Objekt von allen, denn dies beweist, dass für Trump das Image stets wichtiger war als die Realität, die Ankündigung wertvoller als die Fertigstellung, die markentscheidender als das Gebot. Hut, im Jahr 2025, betrachten wir Trumps Immobilienimperium und sehen eine Ansammlung von Gebäuden auf mehreren Kontinenten. Einige befinden sich in seinem Besitz, andere werden verwaltet, manche sind lediglich lizenziert. Manche sind erfolgreich, andere scheitern, einige werden von Gläubigern beschlagnahmt oder sind in Betrugsurteil verwickelt. Es ist ein Portfolio, das sich einer einfachen Bewertung entzieht, weil es nie für eine einfache Bewertung konzipiert wird. Es wird darauf ausgelegt, Erfolg zu präzisieren, unabhängig von der tatsächlichen Leistung, wird beim Verkauf oder bei der Kreditaufnahme aufzubleiben, bei der Steuerzahlung zu mindern, bei jeder Transaktion Gebühren zu kassieren und gleichzeitig die Haftung zu begrenzen, wenn etwas schiefging. Es ist ein Imperium, das auf Hebelwirkung im wahrsten Sinn der Worts basiert, finanziell Hebelwirkung durch Geld zur Maximierung der Rendite, rechtlich Hebelwirkung durch Insolvenz und Rechtsstreitigkeiten zur Kostenabwälzung auf andere. Politisch Hebelwirkung durch Verbindungen zur Sicherung einer bevorzugten Behandlung und psychologisch Hebelwirkung durch Markenassociation zur Erzielung von Hochpreisen. Und was verbindet all dies Immobilien, vom vergoldeten Penthouse im Trump Tower über das weitläufig Gelände von Seven Springs bis hin zum umstrittenen Golfplatz. Von Curson in Schottland bis hin zu den prunkvollen Gemächern von Mar-a-Lago. Es ist ein Vision von Luxus, nicht als Raffinesse, Eleganz oder Geschmack,
sondern als Exzess, als Anhoffung, als Zerschaustellung, als Wettbewerbsstatt, als Wertschätzung, als Siegstatt, als Leben, als Bestätigungsstatt, als Genus. Jede Oberfläche muss glänzen, jeder Raum muss beeindrucken, jede Einrichtung muss ihren Preis verkünden, denn bei Trumps Luxus geht es nicht Komfort, sondern Demonstration, nicht Zufriedenheit, sondern Eroberung. Und wenn wir noch einen Schritt zurücktreten und fragen, was dies Immobilien letztendlich repräsentieren, was sie uns über den Mann verraten, der sie erbot, und über die Kultur, die in dafür feiert, gelangen wir zu unbequemen Wahrheiten über das Verhältnis des amerikanischen Kapitalismus zum Reichtum. Denn Trumps Immobilienimperium war nicht trotz, sondern gerade wegen seiner widersprüchlicher Folgreich, die Kombination aus echtem handwerklichem Können und systematischem Betrug, legitimen Gesellschaften und retimmäßiger Ausbeutung, architektonischem Urgies und ästhetischer Vulgarität, versprochenem Gemeinwohl und tatsächlichem Schaden. Dies Kombination spiegelt etwas zutiefst Amerikanisches wider, den Glauben. Das Regeln für und ihr Gelten, das der Sieg alle Mittel highlight, das Reichtum unabhängig von seiner Herkunft Gültigkeit besitzt, das Markenimage den tatsächlichen Wörter setzen kann, das Image über Substanz triumphieren kann, wenn man nur schamlos genig ist, es zu fordern. Trump verstand dies amerikanischen Impuls auf einer Ebene, die sein Kritiker nie begriffen. Wusste, dass viele Amerikaner in nicht trotz, sondern gerade wegen seiner Skandal bewundern würden, sein Insolvenzen nicht als Misserfolg, sondern als Klugheit sehen würden, sein Ausbeutung von Arbitern nicht als Grausamkeit, sondern als Gesellschaften betrachten würden und sein Muster, über Immobilienwert zu lügen, nicht als Betrug akzeptieren würden. Aber als Verkäufer war es vor allem ein Gesellschaft, den Trump Properties verkauft ein zutiefst amerikanisch Fantasie, die Fantasie, das Jederreich werden kann, das Reichtum Glück bringt, das Luxus gleichbedeutend mit Wert sei, das Vergoldet Oberflächen jeglich Korruption verschleiern konnten. In dem Trump-Diocese Imperium aufbaut, seinen Namen damit verbend und es unerbittlich bewarb, schaffer nicht nur ein Immobilienportfolio, sondern einen Spiegel, der Amerikas eigen Sehnsucht und Illusionen widerspiegelt. Die Immobilien selbst werden Trump überdauern, gebaut haben die Eigenschaft, ihr Erbar zu überdauern. Zukünftige Generationen werden Mar-a-Lago und den Trump-Tower besichtigen und sich fragen, was dies Orte den Menschen bedeuten, die sie erbauten und bewohnten. Sie werden die architektonischen Entscheidungen, die Bautechniken und den historischen Kontext studieren und vielleicht verstehen, dass es sich nicht bloß Luxusimmobilien handelt, sondern Denkmäler einer spezifisch amerikanischen Form von Urgies, eines Urgieses, der Anhoffung mit Leistung verwechselt, der Erfolg in der Groß der Wohnfläche in der Lebensqualität Maß, der Glot. Grosser sei immer besser und Gold immer beeindruckender als jede und ihr Farb. Sie werden dies Immobilien vielleicht als Zeugnis eines bestimmten Moments der amerikanischen Geschichte erkennen, jener Zeit, in der die Vermögensungleichheit ein Osmus erreicht, das seit dem Gilded Age nicht mehr gesehen wordens war, als CEOs das 300-fach dessen verdienten, was ihr Angestellten verdienten. Als Luxusimmobilien zu einem Wertspeicher für international Oligarchen wurden, anstatt Wohnraum für Menschen zu bieten, die tatsächlich in Städten leben, als Gebäude mehr für Wertsteigerungspotenzial als für ihr Fähigkeit, Wohnraum zu schaffen, geschätzt wurden, als alles, einschließlich der Wohnen selbst, finanzialisiert, zur gemacht und zu Anlageinstrumenten abstrahiert wird, anstatt als Grundlegens menschliches Bedürfnis behandelt zu werden. Immobilien verkörperten all dies Trends, sie waren stets Investitionen statt Wohnungen, waren statt Gemeinschaften, Marken statt Gebäude. Sie basierten auf einem hier unsichtbarer Arbeiter, deren Arbeit systematisch unterbewertet und deren Menschlichkeit sorgsam ausgelöscht wird, damit wohlhabend Koffer und Gast ihren Luxus genießen konnten, ohne sich mit der Ungleichheit auseinandersetzen zu müssen, die diesen Luxus erst ermöglicht. Doch die Geschichte entdeckt nicht mit den Gebäuden, denn Trumps Immobilienimperium hat sich bereits gewandelt,
zu etwas, das offenbart, wohin dies Art von Reichtum und Urgias letztendlich führt. Die Immobilien dienen nun weniger als Immobilieninvestitionen, sondern vielmehr als Orte politischer Macht, als Bunnen für Kunstbungen und Spendenaktionen, als Treffpunkt einer Bewegung, die Trump selbst als das Ultimative gut betrachtet, als die menschliche Mark, Wordvoller als jeder Term. Mar-a-Lago ist zu einer Art Gericht geworden, an dem Bittsteller Audienz bitten, an dem Loyalität durch Zollungen in Trumps Unternehmen demonstriert wird, an dem die Zukunft der amerikanischen Politik bei einem Abendessen in Gold ausgestatteten Rahmen verhandelt wird, worin Trump im Zentrum des Geschehens das Wort ergreift. Das Gebäude ist untrennbar mit dem Mann verbunden, dem gehört. Und die von ihm bepflegt politisch Bewegung, und dies Transformation vom Immobilienimperium zum politischen Machtzentrum stellt soll den Hochpunkt all dessen dar, was Trump aufgebaut hat, als auch ein Warnung davor, was passiert, wenn persönlicher Reichtum mit politischer Autorität verwechselt wird, wenn Privategentem zu Instrumenten öffentlicher Macht wird, wenn Gebäude zu Orten werden, an denen man nicht mehr wohnt, sondern herrscht. Und so kehren wir zu unserem Ausgangspunkt zurück, zu jenem vergoldeten Penthouse hoch über Manhattan, jenen drei Etagen aus Spiegeln und Marmor, wo Trump sich als genialer Milliardär, als Baumeister, als Gewinner inszeniert. Wir verstehen nun, dass dies Raum nie als Zuhaus gedacht waren, sondern vielmehr als Kulisse, als permanente Ausstellungsfläche, auf der Trump die Rolle der reichen Erfolgs für ein Publikum spielen konnte, das gleichzeitig seinen Geschmack verspottet und in seinen Besitz beneidet. Dies Inszenierung war so erfolgreich, so überzeugend für genügend Amerikaner, dass Trump vom Immobilienentwickler zum Reality-TV-Star und schließlich zum Präsidenten der Vereinigten Staaten katapultiert. Die Immobilien waren für diesen Aufstieg unerlässlich, denn lieferten den physischen Beweis, den greifbaren Anschein dafür, dass Trump Selbstdarstellung auf etwas Realem beruht. Man konnte den Trump-Tower besuchen und das Gold und den Marmor sehen, man konnte die Ballsaal von Mar-a-Lago fotografieren, man konnte auf Trump-Golfplätzen spielen. Dies greifbarkeit macht die Mark glaubwürdig, selbst als die Gesellschaftspraktiken dahinter als systematischer Betrug, Ausbildung und Gebrochen Versprechen aufgesteckt wurden. Den Gebot allen Reichen nicht aus, ein Zuhaus zu schaffen. Wir lügen sogar, wenn der Bauer es tut, oder so reden wir ein, obwohl die Gebot selbst auf der Grundlage manipulierter Wortgetakten und unterbezelter Arbeitskraft errichtet wurden, obwohl darauf ausgelegt waren, Erfolg vorzutauschen, anstatt in zu erreichen, obwohl alles, von den aufgeblauten Stockwerkzeugen bis hin zu den vergoldeten Armaturen, sorgfältig berechnet wird, eine Illusion statt der Realität zu erzielen. Dies Immobilien, dies goldenen Term und Palastartigen Wiesen, dies Denkmäler de alles verschlingenden Urgies eines Manns, für deren uns auf, darüber nachzudenken, was wir wirklich wertschätzen, was wir für Luxus zu opfern bereit sind, welch Art von Gesellschaft wir schaffen wollen. Denn wenn wir Trumps Vision von Luxus als Success und Zerschaustellung akzeptieren, wenn wir sein Immobilienimperium trotz seiner auf Ausbildung und Betrug beruhenden Grundlage führen, wenn wir zulassen, das Gebäude primar nach ihrem Wertsteigerungspotenzial und nicht nach ihrer Fähigkeit, Wohnraum zu schaffen, bewertet werden, wenn wir akzeptieren, dass der Seed Jeds Mittelhighlight und Reichtum unabhängig von seiner und Hoffnung Gültigkeit besitzt, dann haben wir ein Vision von Amerika. Akzeptiert, die Agentum über Menschen, Mark über Substanz, Image über Realität stellt, und die goldenen Term werden weiter in die Hohe wachsen, glänzend in der Sonne, leer von allem außer dem Verlangen nach mehr.